வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா ஃப்ரம் ஸ்வீடன். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பேக் டு ஃபார்ம். மண்டே திரும்பியும் நம்மளோட வேலையில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண டைம் வந்தாச்சு. ஸோ அகெயின் இன்னைக்கும் ஒன் மோர் அப்டேட். நானும் விஜயம் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய், வணக்கம் ஜானுமா, ஹாய், குட் ஈவினிங். அண்ட் இனிமேல் ஜாயின் பண்ண போகிற எல்லாருக்குமே ஒரு ஹாய் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் without wasting time, I'll just add Vijayji on the screen. Vijayji, vanakkam, namaste, vandanam. Thank you, Mitraji. Vanakkam, vandanam, namaste, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Sushant, Jai Sai Ram, Jai Sai Ram, yeah. And yes. Yeah, today இன்னைக்கு டாபிக் நம்ம பாம்பே ஹைகோர்ட் டிசிஷன் எதை பத்தி அப்படின்னா, ஸோ ஷரத் பவார் அவரை பத்தி தான். அவர் மேல இன்னொரு கேஸ் இருக்கு, லவாசா கேஸ். அதை பத்தி டீடைல்டா, அந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி டீடைல்டா தான் விஜய் இப்ப சொல்ல போறாரு. அதுக்கு முன்னாடி அகைன் எல்லாரும் ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா உக்ரைன் வார் ரொம்ப சிவியரா போயிட்டு இருக்கு. இப்போ பீஸ் டாக் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம இந்தியன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப சஃபர் ஆகுறாங்க அங்கேயும் இங்கேயும். நான் 2-3 வீடியோ பார்த்தேன். அது ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமா இருந்தது. ஏன்னா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு யாருமே சப்போர்ட் பண்றது கூட ஆள் இல்லாம, அவங்க நிறைய வாட்டி இந்தியன் நேஷனல் பீப்புள், இந்தியன் கவர்மெண்ட் பீப்புள்கிட்ட பேசணும், நாங்க எம்பசிட்ட பேசணும், நீங்க அங்கே இருங்க, நீங்க இங்க இருங்கன்னு சொல்றாங்க தவிர யாருமே ப்ராப்பரா அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணல, அவங்க ஹெல்ப் பண்ணலன்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க. அவங்களே கஷ்டப்பட்டு ஏதோ வேற ஒரு பார்டர்ல போய் ஃப்ரெண்டு வீட்டுல தங்கி அது கூட ரொம்ப நாள் தங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் சாப்பாடு கூட இல்ல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. பிளஸ் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்தியன் எம்பசி கிட்ட பேசும்போது ஒரு ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அண்ட் ஒரு ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாங்க லிஸ்ட் கொடுப்போம், அந்த நேம் லிஸ்ட் படி தான் நீங்க அங்கேருந்து உங்களை எவகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை பாக்குறதுக்கு அவங்க சொல்றாங்க, இந்த டைம்ல கூட லிஸ்ட் வச்சுதான் நீங்க எங்களுக்கு கூட்டிட்டு போவீங்களா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் அகெயின் இது எந்த கஷ்டமா தான் இருக்குது கேட்கறதுக்கு. பிகாஸ் இந்தியன் அவங்க அந்த ஃபிளைட்ஸ், இந்தியன் எம்பசி அந்த ஃபிளைட்ஸ் எத்தனை பேர் உள்ள வைக்க முடியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க கால்குலேட் பண்ணி அவங்க அதை ப்ராப்பரா செய்யணும். ஏன்னா அங்கேருந்து இங்க கொண்டு வரும்போது எத்தனை பேர் அந்த ஃபிளைட்ல இருக்க முடியுமோ அதுதான் அவங்க பண்றாங்க. பட் அகெயின் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா அந்த இடத்துல அவங்க சஃபர் ஆகுறது அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அந்த கஷ்டம். ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கூடிய சீக்கிரம் ஹெல்ப் கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க எல்லாரும் ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க. அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே அவங்க அலர்ட்டா இருந்திருக்கலாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது இந்த மாதிரி நடக்கும்னு யாரும் எதிர்பார்க்கல. பட் அகெயின் அதை நினைச்சா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. வணக்கம் ஆரோக்கிய மேரி சிஸ்டர்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். வணக்கம். ஸோ விஜய் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, நான் வில் பி இன் மியூட். எனக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா நான் உங்களை கேட்கிறேன். இல்ல, கரெக்டா சொன்னீங்க. ஆக்சுவலா லைக் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல, அங்க இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு சப்போர்ட் தேவை. ஸோ வாட் எவர் சப்போர்ட் எனி கவர்மெண்ட் நம்மளால திஸ் இஸ் கொஞ்சம் நம்மள மீறி நடக்கிற விஷயம் இதுக்கெல்லாம். ஸோ லைக் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரிஸ் ஹேவ் டு சப்போர்ட் அண்ட் தே ஹேவ் டு ரியலி ஸ்டெப் இன் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் a சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் ஒன். பட் ஸ்டில் நம்மளால முடிஞ்ச சப்போர்ட் சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம காமிக்கணும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம இந்தியன்ஸை ரிட்டர்ன் அழைச்சிட்டு வருது நம்ம கவர்மெண்டோட பொறுப்பு. ஸோ அதை கூட கிளீனா, அதை கூட கொஞ்சம் ஒழுங்கா பண்ணாங்கன்னா பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. நான் பார்த்த வீடியோல ஒழுங்கா லைக் they are bringing back the students. So I think it's still a very very delicate situation. நம்ம numbers are huge number of people are there. Exactly. வீடியோஸை பார்த்து நம்ம எதுவுமே முடிவு பண்ண முடியாது. பட் எப்படி நடக்குதுன்னு ஆஃபீஸர்ஸ் தான் தெரியும். So hopefully நம்ம கவர்மெண்ட் they will do everything what it needed to bring back our nationals, especially students ரிட்டர்ன் அழைச்சிட்டு வரதுக்கு கண்டிப்பா நம்ம கவர்மெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். நாட் ஒன்லி தட், மற்ற யுக்ரைனியன்ஸ்க்கு கூட நம்ம சப்போர்ட்டை கொடுக்கணும் சோஷியல் மீடியால. அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப பீஸ் டாக் போயிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலா இங்க பெலருஸ்ல மின்ஸ்க்ல போயிட்டு இருக்கு இப்ப ஆக்சுவலா. ஸோ லெட்ஸ் சி, ஒரு நல்ல முடிவு வந்தா நல்லா இருக்கும். இல்லாட்டி லைக் இட்ஸ் கொஞ்சம் சிவியரா தான் சிச்சுவேஷன் இருக்கு. லெட்ஸ் சி லெட்ஸ் ஹோப் எல்லாம் லைக் யுக்ரைனியன்ஸ் வில் இதோட போதும்னு
அனுபவிச்சது, ஐ மீன் லைக் enough for these people. Yeah. Okay, But நம்ம like we will keep our people in our prayers. அதான் வேணும். definitely கண்டிப்பா praying. பாசிட்டிவா Yeah, திங்க் பண்ணுங்க, அவங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுங்க, அது முக்கியம். definitely. So everyone needs our support and our prayers. கண்டிப்பா நீங்க பண்ணுங்க. We have விஜய்ஜி, to do that இது one. என்ன, இது வந்து லவாசா புதுசா ஒரு, அது ஆக்சுவலா இது ரொம்ப வருஷமா இருக்கா இல்ல புதுசா நம்மளுக்கு இப்பதான் தெரியுதா? ஆக்சுவலா லவாசா நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நானே இப்பதான் பார்க்கும்போது அது வந்து கிட்டத்தட்ட 2011ல இருந்து அத ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. So the the case on Lavasa project is going on from 2011. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6,200 crores ஓட மோசடின்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் அதுல லாஸ்ட்ல இந்த லவாசா ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. அந்த கம்பெனி ஹிந்துஸ்தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி HCC. இது இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து வரதுக்கு எக்கச்சக்கமான தப்பான வேலைகள், தப்பான பர்மிஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு வரதுக்கு, இந்த ப்ராஜெக்டை சாங்ஷன் பண்றதுக்கு. மறுபடியும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது நம்ம பவார் அண்ட் பவார் ஃபேமிலி. சரத்பவார் பையன் அஜித் பவார், சரத்பவார் பொண்ணு சுப்ரியா சுலே, இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தப்பான பர்மிஷன் கொடுத்து, தப்பான என்ன சொல்றது, ரூல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்டை சைன் பண்ணி ஓகே சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க. பிளஸ் அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்து கண்டுபிடிச்சி இது வந்து சரியில்லை, இது வந்து எக்கச்சக்கமான ரூல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணுது, எக்கச்சக்கமான என்வாயரமெண்டலும் சரி இல்லை ஃபாரஸ்ட்ரியும் சரி எல்லாத்தையும் ரூல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி இது இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட். ஸோ அது 2011ல அதுக்கு மேல வந்து ஒரு விசில் ப்ளோவர் பண்ணி என்ன ப்ராஜெக்ட், அது ஸ்பெஷலா ஏதாவது இருக்கு அதுல? ஓகே, அதோட ஹிஸ்டரி பாத்தீங்கன்னா 2003ல வந்து அஜித் குலாப்சந்த், மேனேஜிங் டைரக்டர் MD ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி, அவர் வந்து இட்டலி போயிருந்தாரு. இட்டலி போய் எக்கோ கேக்குது மித்ராஜி. அவர் இட்டலி போயிருந்தார். இட்டலி போய் அவர் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனை பார்த்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஊர்ல கண்டிப்பா பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாரு. ஸோ வந்து அவர் இடம்லாம் பார்த்து 2002-2003லே வந்து நம்ம லவாசா பூனே கிட்ட ஒரு பெரிய கிட்டத்தட்ட 25 ஏக்கர் லேண்ட்ல வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அவர் இது பண்ணியிருக்காரு, என்ன சொல்றது, ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் கிட்ட. யாரு? சரத் பவார். அவங்க 25 ஏக்கர்னா சூப்பர்ரா, ஐ மீன் லைக் இதுல நம்ம எவ்வளவு காசு அடிக்க முடியும்னா எல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க அந்த டைம்ல. ஸோ இட்ஸ் நியர்லி 25,000 ஏக்கர்ஸ் லேண்ட்ல வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அவங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து அந்த டைம்லயே வந்து எல்லாம் சொல்ல வந்தீங்களா ஏதாச்சும் மித்ராஜி? நம்ம ஊர்ல டெவலப்மெண்ட் ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா துபாய் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரைவேட் ஐலாண்டு இந்த மாதிரிலாம் எதுக்குன்னா டூரிஸ்ட் வருவாங்க, அதுல நிறைய ரெவென்யூ கிடைக்கும், நம்மளோட நாட்டோட மதிப்பும் அதிகமாகும், இன்கம் அதிகமாகும் அப்படின்றது மாதிரி தான் யோசிச்சு பண்ணுவாங்க. ஆனா இங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டோ இல்ல வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் கொண்டு வரணும்னு நினைச்சா கூட கொடுக்கறவங்க கூட எவ்வளவு அடிக்கலான்னு தான் அவங்க பாக்குறாங்க. எக்ஸாக்ட்லி, கரெக்டா சொன்னீங்க. இந்த கோப்லர் ஸ்கேம்ல இருந்து என்ன சின்ன ஸ்கேம் இப்போ NSC அண்ட் இப்போ இன்னொன்னு பார்த்தல ABG பேங்க் ஃப்ராட். நம்ம ஃப்ராட் மேலே ஒரு பிளேலிஸ்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணோம், ஐ திங்க். ஆமா ஓகே, யா சாரி, கண்டினியூ பண்ணுங்க. இல்ல சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிக்கெஸ்ட் பிரைவேட் ஹில் ஸ்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் நம்ம கண்ட்ரில அந்த டைம்ல, பிகாஸ் அதோட அமௌண்ட் ஆஃப் மணி இன்வால்வ்ட் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் லேண்ட் இன்வால்வ்ட். ஸோ எல்லாம் 2003ல கிட்டத்தட்ட ஆரம்பிச்சு 2007 வரைக்கும் தே ஸ்டார்டட் பில்டிங் ஆல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். 2010ல தான் வந்து யாரோ வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி விசில் ப்ளோவர் தான் சொல்லியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி தப்பான ப்ராஜெக்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்ப என்னன்னு கொஞ்சம் அதுல விசாரிச்சு பார்த்தா அவங்களுக்கு கிடைச்ச கிட்டத்தட்ட எல்லா பெர்மிஷன்ஸும் வந்து இல்லீகலா கிடைச்சது. நாட் இல்லீகல், பட் எதுவுமே ரூல்ஸ் நார்ம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாம அவங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ஸ்பெஷலா வந்து ஒன்னொன்னா பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட பர்மிஷனே கேட்கல, எல்லாம் ஸ்டேட்டோடய முடிச்சுட்டாங்க. மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் ஸ்டேட்டோடய முடிச்சுட்டாங்க. ஸ்டேட் அவங்க என்ன இது காரணம் ரீசன் வைக்கிறாங்கன்னா, லவாசா ப்ராஜெக்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் more than 100 meter more than the sea level. sea level இருந்து 100 மீட்டர் மேல இல்ல, இது 100 மீட்டர் கீழே தான் இருக்கு. ஸோ அதனால சென்டர் கிட்ட கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பர்மிஷன் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க.
பட் ஆனா ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா லவாசா ப்ராஜெக்ட் வந்து சி லெவலோட 100 மீட்டர் மேல இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம என்வாயரன்மெண்டல் மினிஸ்ட்ரி என்ன ஒரு ரூல் போட்டிருக்குதுன்னா 50 கோடிக்கு மேல இருக்கிற எந்த ப்ராஜெக்டும் பிளஸ் 1000 பீப்புளுக்கு மேல டெவலப் பண்ற ஐ மீன் வீடுங்க கட்டுற எந்த ப்ராஜெக்டும் வந்து நீங்க கண்டிப்பா நீங்க சென்டர் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டே ஆகணும். அது மட்டும் இல்லாம அவங்க 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 பண்ற ப்ராஜெக்ட் அவங்க யூஸ் பண்ண லேண்ட் வந்து யுனெஸ்கோ அப்ரூவ்டு லேண்ட். ஸோ கண்டிப்பா வந்து நீங்க வந்து அதுல ஏதாவது ரெசிடென்ஷியல் ஒரு என்ன சொல்றது கமர்ஷியல் ஏதாவது நீங்க அதுல பில்டிங் கட்டணும்னால நீங்க பிளான் பண்ணீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு கெட் அ லாட் ஆஃப் பெர்மிஷன் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அது இந்த லவாசா ப்ராஜெக்ட்ல எதுவுமே எடுக்கல. எக்கச்சக்கமான மக்கள் இதுல வந்து காசு செலவு பண்ணி இது வந்து ஒரு ரொம்ப லக்ஸூரியஸ் ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா அந்த ப்ரப்போஸ் பண்ண டைம்லயும் சரி அதுல மக்கள் வந்து அவங்களோட சேவிங்ஸ் பேங்க்ல லோன் எடுத்து அதுல அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல எல்லாம் வந்து இல்ல அந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து இடத்த வாங்கியிருக்காங்க பிளஸ் பில்டிங்கை வாங்கியிருக்காங்க. அவங்க அவங்க இந்த சேல்ஸ் பண்ண இந்த 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 லவாசா ப்ராஜெக்ட அவங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி வந்து அதுல ஒரு ஷேர் கேபிட்டல் வச்சிருக்கான். பிளஸ் மான்செஸ்டர் ஃபுட்பால் கிளப் ரொம்ப பெரிய ஃபுட்பால் கிளப் அது வந்து அங்க வந்து ஏதோ ஒன்று ஷேர்ஸ் போட்டு அங்க வந்து ஏதோ கட்ட போறாங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து எக்கச்சக்கமான தப்பான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து மக்கள் கிட்ட சேர்த்து அதை வந்து ரொம்ப லக்ஸூரியஸ் ரொம்ப ஹைஃபையா மக்கள் கிட்ட காமிச்சு எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து அதுல ரியலி இன்வெஸ்டட் எ லாட் ஆஃப் மணி லாட் ஆஃப் கிட்டத்தட்ட வந்து நான் சொன்னது 6,200 crores-ஓட 6,200ல இருந்து சம்திங் அரௌண்ட் 10,000 crores வரைக்கும் அதுல காசு இன்வெஸ்ட் ஆகி அதுல வந்து ஃப்ராட் நடந்திருக்கு. இதுல நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து 10,000 கோடி வரைக்கும் 10,000 கோடி வரைக்கும் அதுல வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஃப்ராட் ஸ்கேம் அதுல நடந்திருக்கு. அதுல இப்ப நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா இந்த 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 கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் மகாராஷ்டிரா லவாசா ப்ராஜெக்ட் நடுவுல ஃப்ரம் 2011ல இருந்து இது போயிட்டு இருக்கு. என்ன சொல்றது கோர்ட்ல வந்து இது வாக்குவாதம் போயிட்டு இருக்கு. இல்ல நீங்க இது தேவையில்லை இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு இல்ல உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தேவை. டேம் கட்டுற ஒரு டேம் கட்டி அங்க பர்மிஷன் வாங்கின இங்க வந்து நாங்க டேம் கட்ட போறோம்னு பர்மிஷன் வாங்கி அந்த இடத்துல ரெசிடென்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டியிருக்காங்க. முக்கியமா வந்து அங்க ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து லேண்ட் வாங்கும் போது ரொம்ப வந்து தப்பான வேலையில வந்து லேண்ட் லீஸ்க்கு எடுத்திருக்காங்க. லேண்ட் கிராபிங் நடந்திருக்கு. லேண்ட் கிராபிங் எக்ஸாக்ட்லி. அது லீஸ் எடுப்பாங்க அது ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட. அது சொன்ன கிட்டத்தட்ட இந்த மொத்தம் 25,000 ஏக்கர்ஸ் லேண்டை வந்து ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கும்போது வெறும் 75,000 வருஷத்துக்கு லீஸ்ல எடுத்திருக்காங்க அவங்க. ஜஸ்ட் 75,000. அது வந்து இட்ஸ் வெரி லோ அமௌண்ட் ஃபார் த லேண்ட் ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்க அந்த அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்குறது. இது வந்து இதுவும் ஒரு இட்ஸ் நாட் எ ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் பட் ஒரு அமௌண்ட் நான் கேள்விப்பட்டேன். நான் ஒரு நியூஸ் சேனல்ல சொல்லும் போது இந்த அமௌண்ட்டை கேள்விப்பட்டேன். ஸோ எக்கச்சக்கமான ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து தப்பா இல்லீகலா ஐ டோன்ட் நோ மிரட்டி என்ன பண்ணி இந்த லேண்ட் வாங்கியிருக்காங்க. இது எல்லாத்துலயுமே வந்து இன்வால்வ்மெண்ட் யாரு? சரத் பவார் அந்த மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட். இப்ப ஏன் சரத் பவார் அண்ட் மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் இதுல இவ்வளவு இன்வால்வ்மெண்ட் காமிச்சிருக்காங்கன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல இரிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் யாரு? நம்ம அஜித் பவார். அப்புறம் சுப்ரியா சூலேவுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி இருக்கு. அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வந்து லவாசா ப்ராஜெக்ட்ல 20% ஸ்டேக் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ லவாசா ப்ராஜெக்ட்ல வர எல்லா லாபமுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சரத் பவார் ஃபேமிலிக்கு தான் போகுது. கிட்டத்தட்ட எல்லா லாபம் வந்து சரத் பவார் ஃபேமிலிக்கு தான் போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரம் 2011 இந்த கேஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் கடைசியில வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட்டா 2011லயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அதுக்கு மேலே நீங்க until this issue is solved you cannot start the construction. அது ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப ஸ்டாப் பண்ணது they couldn't இந்த நம்ம HCC ஹிந்துஸ்தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி அஜித் குலேபான் அவரால they cannot revive this project. ஏன்னா அப்பயே வந்து நான் சொல்றது 2015 வந்து அவங்க கிட்டத்தட்ட 2,500 கோடி கடன்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாப் ஆனதுனால பிளஸ் அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து அது கம்ப்ளீட்டா பேங்க்ரப்சி சொல்லிட்டாங்க. யாரு? ஹிந்துஸ்தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி கம்ப்ளீட்டா பேங்க்ரப்சி சொல்லிட்டாங்க. அவங்களால முடியல. சோ இதுல மக்கள் யார் யார் காசு கட்டினாங்களோ எல்லாமே வந்து மக்களோட காசு, பேங்க்ல லோன் வாங்கி கட்டின காசு, அவங்களோட சேவிங்ஸ் காசு, யார் யார் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்து காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்களோ, ஒரு ட்ரீம் ஹவுஸை பார்த்து இல்ல ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன்ல வீடு கிடைக்கும்னு பார்த்து ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்களோ அதான்
எல்லாமே வந்து இப்போதைக்கு வந்து எதுவுமே நோ ஹோப் ஃபார் தட் ஒன். ஆனா இப்ப வந்து ஃபைனலா வந்து போன வாரம் வந்து பாம்பே ஹைகோர்ட்ல வந்து இந்த குற்றச்சாட்டு எல்லாமே சரத்பவார் மேல வச்ச குற்றச்சாட்டு எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றது ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. So Sharad Pawar now he has to give a என்ன சொல்றது explanation for all this thing. எப்படி அவர் வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ irregularities-ல வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு. அஃப்கோர்ஸ் சரத் பவார்னா இட் கோஸ் டு அஜித் பவார். ஏன்னா அஜித் பவார் தான் மினிஸ்டர் அந்த டைம்ல, இரிகேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் அஜித் பவார். பிளஸ் சுப்ரியா சூலே அவங்களோட பொண்ணு, சரத் பவாரோட பொண்ணு. ஹவ் இஸ் திஸ் பாசிபிள்? இதுல வந்து கண்டிப்பா அஜித் குலேப்சந்த் கூட வந்து வருவாரு. ஏன்னா எவ்ரி டைம் when you get a இது வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ரேஞ்சுக்கு வந்து இது வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் அந்த டைம்ல. ஈக்குவல் டு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சொல்லுவாங்க, பர்ஃபார்மன்ஸ் பிளானிங் ஸ்டேட்டஸ்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு. அது வந்து ஒன்லி ஃபார் எலீட் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய பிரிட்ஜ் கட்டுது, இல்ல ஒரு பெரிய ரெசிடென்ஷியல் சம்திங், இஃப் கவர்மெண்ட் கட்டுற ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஹைவே கட்டுது, அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் வந்து அந்த ப்ராசஸ் பிளானிங் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த ஸ்டேட்டஸை இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன சொல்லுது இந்த மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட்டை சொல்லுங்க. ஐ மீன் லைக் ஃபைனலாக வந்து இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதான் சொல்லுவாங்கல்ல, கெட்டவங்களுக்கு ஒரு டைம் இருக்கும், பட் ஆனால் அந்த டைம் முடிஞ்சு போச்சு. இன்னும் வந்து இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ், ஸ்பெஷலி ஃபார் சரத் பவார், ஹிஸ் ஃபேமிலி, என்சிபி அந்த கட்சியை நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து இட்ஸ் கெட்டிங் வெரி டைட் ஃபார் தேம். இப்போ நீங்க வந்து நம்ம நவாப் மலிக்கோட அப்டேட் கூட பாத்தீங்கன்னா கடைசியில துரையை வந்து இன்னைக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. அவர் டிஸ்சார்ஜ் பண்ண காரணம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அவர் ஜென்ரலா வந்து எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, நம்ம ஒரு வாட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் படுத்துட்டோம்னா வந்து நம்ம கட்சிக்காரங்க எல்லாம் வந்து தர்ணா பண்ணி பந்த் பண்ணி நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டை கொடுத்து நம்மளை எப்படியும் வெளில எடுத்துருவாங்க, நம்மளுக்கு என்கொயரி நடக்காது, ஒரு வேற லெவல்ல மும்பையே மூடிடுவாங்க, நம்ம அவ்வளவு பெரிய ஆளுன்னு தப்பா கணக்கு போட்டிருந்தா நினைக்கிறேன் நம்ம கபாப் மலிக். டோட்டலா பேக் ஃபயர் ஆயிடுச்சு தலைவருக்கு. அவர் மட்டும் இல்ல, அவர் பையனும் இன்னைக்கு சம்மன் பண்ணிட்டாங்க. சரி, உன் அப்பா தான் வந்து கோஆபரேட் பண்ணல, நீயாச்சும் வாடான்னு ராசுகுட்டியை வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க. அவனுக்கு கூட இன்ட்ரோகேஷன் போயிட்டு இருக்கு. அதை பார்த்த உடனே நவாப் மலிக் ஓகே நான் சரி ஆயிட்டேன், வாங்க போலான்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ல டிஸ்சார்ஜ் ஆகி இன்னைக்கு இடி ஆஃபீஸ்க்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க கபாப் மலிக்க. இன்ட்ரோகேஷன் இன்னும் போயிட்டு இருக்கு. பட் எல்லாமே இப்ப பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான டெவலப்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. இந்த டோட்டல் மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட்டும் சரி, இந்த மகா விகாஸ் அகாடி கவர்மெண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3 பில்லர், சிவசேனா, என்சிபி அண்ட் காங்கிரஸ், 3 பேருமே மூணு டைரக்ஷன்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தனுக்கு இன்னொருத்தனுக்கு வந்து கனெக்ஷன் இல்லாத மாதிரி காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸ்பெஷலி வந்து சிவசேனா அண்ட் காங்கிரஸ் வந்து நாங்க எதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை, எங்களை விட்டுடுங்கன்னு ஒரு மாதிரி ரொம்ப தள்ளி நின்று எல்லாத்தையும் வேடிக்கை பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கு. ஏன்னா இப்ப வரப்போறது எல்லாரோட கண்ணு வந்து அந்த பிஎம்சி எலெக்ஷன் மேல தான் இருக்கு. இட்ஸ் பிக் எலெக்ஷன் ஃபார் ஆல் த்ரீ கவர்மெண்ட்ஸ். ஸோ இதுல வந்து யாருமே அதனால வந்து சிவசேனாவும் சரி இல்ல காங்கிரஸும் சரி முன் வந்து என்சிபியும் சரி இல்ல நவாப் மலிக்கு சப்போர்ட் பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு கமெண்ட் கூட வந்து ஐ மீன் லைக் நம்ம நவாப் மலிக்கு ஃபேவரா இது வரைக்கும் வந்து சிவசேனா காங்கிரஸ் சொன்னதே இல்லை. அப்கோர்ஸ் ஜென்ரலா வந்து பிஜேபியை தாக்குறாங்க சிவசேனா. சஞ்சய் ராவத் கூட வந்து நவாப் மலிக்க தூக்குன உடனே சொன்னாரு, வந்து நான் இது என்ன சொல்றது 2024 நீங்க வந்து பதில் கொடுக்கணும், இதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கும் ஒரு காலம் வரும், நாங்க அப்ப பாப்போம், அப்ப உங்க மினிஸ்டர் நாங்க இந்த மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ணுவோம்னு அந்த மாதிரி நல்லா கொடுத்த ஒரு என்ன சொல்றது ரோஷமா பேசினாரு சஞ்சய் ராவத். பட் என்ன சொல்றது, ஏன் நீங்க வந்து நவாப் மலிக் அரெஸ்ட் பண்ணீங்க அந்த மாதிரி டைரக்டா இந்த மாதிரி சப்போர்ட்டா கேள்வி கேட்கல. நேத்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே ஆர் சாட்டர்டே வந்து உத்தவ் தாக்கரே கூட ஒரு இன்டர்வியூல வந்து சொல்லியிருக்காரு, ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு. இதே மாதிரி வந்து கண்டிப்பா பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்து எல்லாருமே 2024 பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. 2024 தான் வந்து நாங்க காமிப்போம் நாங்க யாருன்னு. ஸோ காங்கிரஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை, எதுவுமே இல்லை, அப்படியே கையை தூக்கி எங்களுக்கும் எதுவும் சம்பந்தமே இல்லை இந்த கவர்மெண்ட். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரத் பவார் வந்து டோட்டலா வந்து இட்ஸ் லைக் டைம் முடிஞ்சு போச்சு. கிட்டத்தட்ட அந்த என்சிபி நேஷனல் காங்கிரஸ் பார்ட்டி பேரை பாருங்க, டைம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க இடி இது மட்டும் இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி இடி வந்து அவரு அஜித் பவார் மேல வந்து 175 கோடி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து சீஸ் பண்ணி எல்லாம் லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க.
ஸோ அதுமா ஐ மீன் லைக் எல்லா பக்கத்துல இருந்து இடி வந்துட்டு இருக்கு எங்க என்சிபி மேல. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது மட்டும் இல்ல, சிவசேனா ரீசெண்டா ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்கு. என்னன்னா இது நாங்க வந்து 2024ல ஆல் இந்தியால நாங்க வந்து பேபி பெங்குவினை வச்சு நாங்க வந்து பேபி பெங்குவினை நிக்க வச்சு நாங்க ஆல் இந்தியால வந்து நாங்க அகேன்ஸ்ட் பிஜேபி நாங்க வந்து இது பண்ண போறோம். கட்சி ஸ்டார்ட் கட்சி. ஸோ நாட் ஒன்லி மகாராஷ்டிரா பட் ஆல் இந்தியா நாங்க வந்து அவங்க அகேன்ஸ்டா நாங்க கட்சி ஸ்டார்ட் பண்ணி பேபி பெங்குவின் அகேன்ஸ்டா கட்சி ஸ்டார்ட் பண்ணி நாங்க வந்து வி கோன நாமினேட் அந்த மாதிரி ஃபார் வாட் அகேன்ஸ்ட் பிஜேபி. இந்த 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 ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா வி ஆர் நாட் வித் என்சிபி எனிமோர். நாங்க வந்து என்சிபி கூட ஏன்னா சரத்பவார் கூட வந்து இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா. யாரு 2024ல நாங்க 3 பேரும் சேர்ந்து நாங்க வந்து we will come on the center அந்த மாதிரி தான். இப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சிவசேனாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா வந்து இட்ஸ் கிவிங் டைரக்ட் சிக்னல் டு சென்டர் ஆர் டு எவ்ரிவன் தட் நாங்க வந்து என்சிபி கூட நாங்க நிக்கல. அது மட்டும் இல்ல, காங்கிரஸ் கிளீனா வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, நாங்க பிஎம்சி எலெக்ஷன்ல தனியா நிக்க போறோம். ஏன்னா இப்ப பிஎம்சில தான் வந்து இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து மகா விகாஸ் அகாடி கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இப்ப காங்கிரஸ் வந்து கிளீனா சொல்லிட்டாங்க, இது மாதிரி நாங்க வந்து பிஎம்சி எலெக்ஷன்ல நாங்க தனியா ஃபுல்லா ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறோம். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே கையை தெரிச்சிட்டு ஓடுறாங்க, எனக்கு சம்பந்தமே இல்லப்பா, என்ன விடுறா என்ன. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு செம காமெடியான நியூஸ் நான் இன்னைக்கு கேட்டேன். இன்னைக்கு சஞ்சய் ராவத் வந்து 2 காமெடியான நியூஸ் கேட்டிருக்கேன். அது அகைன் கமிங் ஃப்ரம் போத் என்சிபி அண்ட் சிவசேனா. சஞ்சய் ராவத் வந்து மோடி ட்வீட் பண்ணிருக்கா இது மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் இடி ஆஃபிஷியல்ல இருந்து ஒரு ஆஃபிஷியல் பத்தி இவங்களுக்கு ஏதோ பெரிய ஆதாரம் கிடைச்சிருக்கான். அந்த ஆதாரத்தை அவர் பிரைவேட்டா அவர் வந்து மோடிஜி காமிச்சிட்டாராம். பிஎம்க்கு அவர் பிரைவேட்டா அவர் மோடிஜி காமிச்சிட்டாராம். அதுக்கப்புறமா அவர் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்ண போறாராம். ஒரு ஆள் வந்து ஒரு 2 நாள் முன்னாடி வந்து மோடி கவர்மெண்டே வந்து சரியில்லை, நாங்க வந்து சென்டர் வந்து இல்ல இடி அபிஷியல்ஸ்லாம் எங்களை வந்து தொலை பண்றாங்க, நாங்க வந்து உங்களை பார்த்துப்போம், அடுத்த எலெக்ஷன்ல நாங்க உங்களை பார்த்துப்போம்னு சொன்னவன் இன்னைக்கு வந்து அப்படியே நான் வந்து எல்லாத்தையும் நான் வந்து பிஎம் மோடிக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன், இதுக்கப்புறம் நான் வந்து செப்பரேட்டா நான் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்றேன். எப்படி வந்து ஏன் நீங்க உடனே இப்படி மாறினீங்க? அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு ட்வீட்ல அஜித் பவர் வந்து மோடிஜியை வந்து நீங்க ரொம்ப நல்லா வேலை செஞ்சிருக்கீங்க, ஸ்பெஷலி வந்து அந்த ஃபார்மர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் நீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க, அதனாலதான் நீங்க வந்து செகண்ட் டேர்ம்ல நீங்க எலெக்ட் ஆயிருக்கீங்கன்னு சொல்லி அஜித் பவர் வந்து ஒரு ட்வீட் பண்ணிருக்காரு. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம்ல வந்து ஒரு 2 வாரம் முன்னாடி வந்து எல்லாம் வந்து பயங்கரமா வந்து அகேன்ஸ்டா பேசிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்படியே சைலண்டா ஆகி தே ஆர் ஆல் ஃபேவரிங் நம்ம யாரு ஃபேவரிங் சென்டருக்கு தான் சொல்வேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ இது எல்லாத்துலயும் ஒரு விஷயம் கிளியர் ஆச்சு. என்ன கிளியர்னா யாருமே வந்து கபாப் மலிக்கு சப்போர்ட் வரல. அண்ட் யாருமே கபாப் மலிக்கை சப்போர்ட் பண்ணறதுக்கு எவ்ரிபடி இஸ் திங்கிங் ட்வைஸ். ஏன்னா துரை வந்து சமத்தியா மாட்டிருக்காரு. இன்னொன்னு வந்து இடி வந்து கிளீனா ப்ரூஃப் பண்ணிச்சு. அன்னைக்கு கோர்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்ல கபாப் மலிக் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த ஸ்பெஷலி அந்த லேண்ட் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினது, சர்தார் கான் 1993 பாம் பிளாஸ்ட், அவங்க யார் தடா கேஸ்ல யார் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள என்ன சொல்றது கம்ப்ளீட் என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல, ஆயுள் கேதி கிட்ட போய் இவன் லேண்ட் வாங்கியிருக்கான். அதுக்கு அவன் என்ன கோர்ட்ல ஆர்குமெண்ட் வச்சான், இது மாதிரி எங்களுக்கு தெரியாது, இது வந்து எங்களை வந்து ஏமாத்திருக்காங்க யாரோ, நாங்க தெரியாம லேண்ட் வாங்கிட்டோம், எங்க காசு தான் நாங்க வந்து தெரியாம கொடுத்துட்டோம், இது வந்து எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது இந்த லேண்டை பத்தி. அதை வந்து இடி கிளீனா சர்தார் கான் கிட்ட போய் அவங்க கிட்ட இருந்து வாக்குமூலம் வாங்கி இது மாதிரி கபாப் மாலிக் போய் சொல்லியிருக்கான், அவன் போய் கிளீனா உள்ள போய் பேசி நெகோசியேஷன்லாம் பண்ணி தான் லேண்டை வாங்கியிருக்கான்னு இடி கிட்ட ப்ரூஃப் இருக்கு. எங்க போய் இப்ப வந்து அவன் மூஞ்சி வச்சுப்பான் தெரியல எனக்கு கபாப் மாலிக். என்னதான் வந்து போய் சொல்லி அவன் சொல்றான் இந்த ஸ்பெஷலி. ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த சர்தார் கானை வந்து தடா சட்டத்துல அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. உள்ள ஆயுள் கேதி அவனோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் சீஸ் பண்ணும். அவன் கிட்ட இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை காப்பாத்துறதுக்காக இந்த கபாப் மலிக் வந்து அவங்க கிட்ட போய் லேண்டை வாங்கியிருக்கான். எப்படின்னா ஜெயிலுக்குள்ள போய் தான் அதெல்லாம் பண்ணிருக்க முடியும். கண்டிப்பா யூ நீட் சைன் அண்ட் எவ்ரி திங், இல்ல சைன் இல்லாம பண்ண முடியாது. ஸோ அவன் கிட்ட உள்ள போய் நெகோசியேஷன்லாம் பண்ணி இதை பேசி அவன் லேண்டை வாங்கியிருக்கான். அவ்வளோ துணிச்சலா இந்த வேலை செஞ்சிருக்கான். இப்ப என்ன சொல்றான்னா
நானே வந்து ஏமாந்துட்டேன், எனக்கே தெரியாது இது, நான் வந்து சும்மா போய் நாங்க ஏஜென்ட் கிட்ட காசு கொடுத்தோம், கோர்ட்லயே சொல்லியிருக்கான் அந்த மாதிரி. அது கூட வந்து தப்புன்னு சொல்லி இடி கிட்ட ப்ரூஃப் இருக்கு, இடி ப்ரூஃப் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அவன் போட்ட இதுலயே வந்து அவன் வந்து சிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கான். அதனாலதான் வந்து எல்லாருமே வந்து இவங்க கிட்ட நம்ம என்ன போக சொல்லுவாங்கல்ல, இவன் உள்ள போற இது சிங்கிங் ஷிப்பு, இவனை போய் காப்பாத்த போய் நம்ம தான் உள்ள போயிடுவோம். ஸோ அவன் எதிர்பார்க்கல இந்த மாதிரி அவன் சமத்தியா மாட்டுவான்னு. ஏன்னா அவன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்சிபில ஹி வாஸ் வெரி சீனியர் லீடர். ஸ்பெஷலி வந்து நம்ம முஸ்லீம் ஓட்ஸ் ஃபுல்லாவே வந்து நவாப் மலிக் தான். பிகாஸ் ஆஃப் நவாப் மலிக், சரத் பவாரோட என்சிபி கவர்மெண்ட்க்கு முஸ்லீமோட சப்போர்ட் ஃபுல்லா இருக்கும். நோ டவுட். மைனாரிட்டி டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர்ல. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அதனால அவன் வந்து நினைச்சான், எது நடந்தாலும் வந்து இந்து முஸ்லீம் பிரச்சனையை கிளப்பி விட்டுட்டு நம்ம தப்பிச்சிடலாம் இல்ல அந்த மாதிரி சொல்லி. இப்ப கூட எம்ஐஎம்னு ஒரு முஸ்லீம் இந்தியன் ஏதோ ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கு, குரூப் இருக்கு. அவங்க இப்ப கூட வந்து நவாப் மலிக்கை தான் சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க, நோ டவுட். பட் அவன் நினைச்சான் இது வந்து பெரிய பெரிய இஷ்யூவா மாறும். ஏன்னா ஜென்ரலாவே இந்து முஸ்லீம் பிரச்சனை சொன்னாலே வந்து இது ரொம்ப எப்பயுமே வந்து பெருசா தான் மாறும். அந்த தங்கா நடக்குது, அது நடக்குதுன்னா. சோ அதுல கண்டிப்பா வந்து நம்மள சப்போர்ட் பண்ணி நம்மள வெளில எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. இவங்க பண்ற தங்கால அங்க ஃபுல்லா மகாராஷ்டிராவே பந்த் ஆயிடும்னு நினைச்சிட்டு தான் அவர் வந்து அவ்வளவு சிரிச்சிட்டுலாம் உள்ள போனாருன்னு நினைக்கிறேன் நான். இடி ஆபீஸ்ல இடி அரெஸ்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கையெல்லாம் தூக்கிட்டு போட்டோ எல்லாம் காமிச்சாருல்ல. பட் அவர் அவன் பார்த்திருக்க மாட்டான் இது வந்து இப்படி இப்படி மாறும்னு. ஏன்னா அவங்க கவர்மெண்டே அவங்களோட பேஸே வந்து அந்த மகா விகாஸ் அகாடி கவர்மெண்ட், எம்பிஏ கவர்மெண்ட் தான். அவங்க ஆளுங்களே வந்து கையை தூக்கிட்டாங்க. இது வந்து திஸ் இஸ் தப்பான அளவு மேல. ஏன்னா மாட்டி இருக்க இஷ்யூ அந்த மாதிரி, அவனை அரெஸ்ட் பண்ணிருக்க இஷ்யூ அந்த மாதிரி. வெறும் மணி லாண்ட்ரி இல்ல லேண்ட் கிராபிங்னா கூட ஓகே சொல்லிடலாம், ஃபைன், ஓகே, இது வந்து தப்பிச்சிடலாம். பட் அதுல வந்து என்ன சொல்றது, இந்த அன்லாஃபுல் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட்ல வந்து அவன் மேல வந்து ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாரும் மேலயும், அவன் மேல இல்ல, அவன் அதுல மாட்டி இருக்கான். ஃபைல் பண்ண இந்த தாவூதோட ஆளுங்க மேல ஃபைல் பண்ணதுல அவங்க கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்ல இவன் மாட்டியிருக்கான். பிளஸ் கம்ப்ளீட்டா அந்த மணி ட்ரேஸ் கிடைச்சிருக்கு, எங்க எங்க போயிருக்கு மணி. அண்ட் தட் இஸ் லைக் ஃபண்டிங் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் கேங்ஸ். மியூட்ல இருக்கீங்க மித்ராஜி. அது மட்டும் கிடையாது. அந்த குரூப்போட, அந்த கேங்கோட இருந்து அந்த லேண்டை வந்து வாங்கினது ஆக்சுவலி தப்பு. ஓகே, அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குறது, அந்த கம்யூனிகேஷன் அவங்க கிட்ட இருக்கிறது, பிளஸ் அந்த லேண்டோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணி வாங்கியிருக்கான். அது எவ்வளவு அதுவும் ஃப்ராட் தானே. ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி. அது வந்து ஆக்சுவலா அது ஆல் லேண்ட் கோஸ் அண்ட் தடா கேஸ்ல அரெஸ்ட் பண்ணாலே வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது, நோ எக்ஸ்பிளனேஷன், நதிங். அண்ட் வாட் எவர் யூ ஹேவ் கோஸ் அண்டர் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கும். ஆனா அவன் பண்ணது எல்லாமே எதுக்கு? அந்த லேண்டை காப்பாத்துறதுக்கு, அந்த கேங்கை காப்பாத்துறதுக்கு, பிளஸ் அந்த லேண்ட் அப்புறமா வித்து ஏதோ பண்ணிருப்பான் காசை. ஸோ ஃபண்டிங், ஐ மீன் லைக் இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன், இந்த மாதிரி கேங்ஸை ஃபண்டிங் பண்ணது வந்து அவன் பண்ணிருக்கான். டைரக்ட் கனெக்ஷன், அவங்களுக்கு டைரக்ட் கனெக்ஷனா மணி ட்ரெயில் தான் சொல்லுவாங்களே. இங்கேருந்து வாங்கின காசு, தப்பான செயல்ல மணி லாண்ட்ரி பண்ண காசு, ஹவாலால பண்ண காசு, பிளஸ் லேண்ட் கிராபிங்ல பண்ண காசோட ட்ரேஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு டி கம்பெனி வித்வுட், அஃப்கோர்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ட்ரேஸ் இல்லை, பட் கம்பெனி விட்டு ட்ரேஸ் வந்து கிளீனா கண்டுபிடிச்சாங்க. சாலிட் ப்ரூஃப் இருக்கு இடி கிட்ட. இல்லாட்டி வந்து இவ்வளவு சீனியர் லீடரை போய் பிடிக்க முடியாது. ஸோ சாலிடான ப்ரூஃப் இருக்கு இடி கிட்ட. அது மட்டும் நான் முந்தா நேத்து 2 நாளா வந்து சிவசேனா லீடர் யஷ்வந்த் ஜாதவ் வீட்டுல ரெய்டு போயிட்டு இருக்க. 40 மணி நேரம் உட்காந்துட்டு, அது ஒரு நாள் ஆச்சு, 30 மணி நேரம் ஆச்சு, 40 நேரம் ஆச்சு. இப்ப கேட்டா வந்து அது ரெய்டு போயிட்டே தான் இருக்கு அவன் ஜாதவ் வீட்டுல. என்னென்னமோ அவங்க, ஐ மீன் லைக் பிஎம்சியோட சிட்டிங் மினிஸ்டர் அவன் யஷ்வந்த் ஜாதவ், அவனோட பொண்டாட்டி யாமினி ஜாதவ், 2 பேரும் உட்கார வச்சு வந்து கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. பிளஸ் பிஎம்சியோட யாரோ கான்ட்ராக்டர்ஸ், யூ ஒர்க் ஃபார் பிஎம்சி கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருப்பாங்களே, அவங்க வீட்டுல ரெய்ட் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட 3-4 பெட்டி டாக்குமெண்ட்ஸ் பெட்டி சீஸ் பண்ணிருக்காங்க, 2 லேப்டாப் சீஸ் பண்ணிருக்காங்க, 2-3 போன்ஸ் சீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவர் வீட்லயே அவர் லாக்கர் ஓபன் பண்ணா ஒரு 2 கோடி காசு அப்படியே இருக்கு, அது கணக்கு காமிக்காத காசு இருக்கு. சோ இப்ப வந்து நேத்தே சொன்னேன் நான் நினைக்கிறேன், சிவசேனால உத்தவ் டாக்ரே என்ன யாரை காப்பாற்றணும்? அப்கோர்ஸ் நவாப் மலிக் இஸ் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின். இப்ப நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. அவரோட இவரு ஆக்டிங் சிட்டிங் மினிஸ்டர் பிஎம்சி யஷ்வந்த் ஜாதவ் என்ன பண்ணது தெரியாம உட்கார்ந்து இருக்காங்க.
யஷ்வந்த் ஜாதவ்னால அகைன் மோர் பிஎம்சி மினிஸ்டர்ஸ் யார் யார் மாட்ட போறாங்க. ஏன்னா ஃபுல் கரப்ஷன் பிஎம்சியில் அப்ரூவ் ஆகிற எல்லா ப்ராஜெக்டும் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு 4-5 டைம்ஸ் அதிகமாக தான் வந்து ப்ரப்போசல் கொடுப்பாங்களாம். இப்போ ₹2 முடிக்கிற ப்ராஜெக்டை வந்து ₹8 ₹10 தான் ப்ரப்போஸ் கொடுப்பாங்களாம். அது அப்படிதான் பண்ணுவாங்களா. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மெனு கார்டு மாதிரி நேற்று யாரோ ஐ கெஸ் இவர் கீர்த்தி சோமையா தான் வந்து ஏதோ ஒரு ட்வீட் பண்ணார் நினைக்கிறேன், நேத்தோ அவங்களோட மெனு கார்டு. இவருக்கு வந்து 5%, இவருக்கு வந்து 10%, இவருக்கு வந்து 25%, அந்த மாதிரி மெனு கார்டுல கிளீனா போட்டிருக்காரு. அதுல வந்து தலைவர் கீழே யஷ்வந்த் ஜாதவ் வந்து 25%. இது மொத்தமா வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் வேல்யூவேஷன் ஆச்சுன்னா அதுல இவங்களுக்கு பிஎம்சி இவங்களுக்கு போறது வந்து 25% சம்திங். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு இவங்க எல்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இவங்களெல்லாம் வந்து பட் இப்ப வந்து அவங்களோட ஃபோக்கஸே வந்து மறுபடியும் இந்த பிஎம்சி எலெக்ஷன் தான். இந்த பிஎம்சி எலெக்ஷன் மட்டும் சிவசேனா தோத்துட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து காலி, வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது அவங்களால. லிட்ரலி நம்ம பால் டாக்கரேஜி பண்ணது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஓவர். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அந்த பிஎம்சி எலெக்ஷன்னால தான் வந்து இவங்க வந்து இவ்வளோ வந்து கேர்ஃபுல்லாக விளையாடுறாங்க. நவாப் மலிக்க வேணாம், காங்கிரஸ் வேணாம், நம்ம மட்டும் நிற்கலாம். ஏன்னா இவ்வளோ நாள் வந்து சிவசேனா வாழ்ந்ததே வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரோ ஹிந்து அந்த சப்போர்ட்டர்ஸ், அந்த ஆரஞ்சு ப்ரோ ஹிந்து சப்போர்ட்டர்ஸ். இப்போ வந்து நீ வந்து போய் நவாப் மலிக் மேல வந்து சப்போர்ட் கொடுத்து நவாப் மலிக் இவ்வளவு தப்பான ஆள் தெரிஞ்சு நவாப் சப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அந்த சப்போர்ட்டர் இவங்களுக்கு சப்போர்ட் போயிடும். சிவசேனாக்கு சப்போர்ட் போயிடுச்சுன்னா பிஎம்சி போயிடும், பிஎம்சி போயிடுச்சுன்னா தே ஆர் கான். அதுக்கப்புறம்லாம் இவங்களை வந்து யூ கேனாட் பிரிங் தேம் பேக். அந்த நிலைமை தான். சொல்லக்கூடாது, இப்ப எப்படி காங்கிரஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோ ஏஞ்சி நிக்கிறதுக்கே கஷ்டப்பட்டு இருக்கு காங்கிரஸ். பேபி பெங்குவின் எல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது. பவர்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான் பேபி பெங்குவின், அதுக்கப்புறம்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ பால் டாக்கரே ஒரு வாட்டி சொன்னார், பால் டாக்கரேஜி எனக்கு அப்புறம் சிவசேனா கிடையாதுன்னு சொன்னார். அவர் ஏதோ ஒரு மீட்டிங்ல நானே கேள்விப்பட்டேன், நியூஸ்ல சொன்னாரு, எனக்கு அப்புறம் சிவசேனா கிடையாது, அதே மாதிரி நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அவருக்கு அப்புறம் இவங்க பண்ண இந்த வேலை எல்லாத்துலயும் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அவங்களோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இப்போ இந்த எப்படியாச்சும் இந்த பிஎம்சி எலெக்ஷனை ஜெயிக்கணும். பட் ஆனால் மக்கள் கரெக்டா ஓட் பண்ணி கரெக்டான கட்சிக்கு நம்ம வந்து ஓட் பண்ணி இவங்களை தூக்கணும்னா இது ஹிஸ்டரி, இதெல்லாம் வந்து நம்ம எழுதி வச்சுக்கணும். ஐ மீன் லைக் மக்கள் பண்ண ஒரு மாற்றத்தினால எவ்வளவு தப்பான ஆளுங்க வந்து போயிருக்காங்க ஆட்சிக்கு வந்து அவங்க வந்து தண்ணி காட்டிருக்கோம் நம்ம. இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். நம்ம வந்து சொல்லணும். அப்புறமா கபாப் மலிக் வில் பி a good example, சரத் பவார் வில் பி a good example. அவங்களோட ஃபேமிலி, உத்தவ் டாக்கரே, பேபி பெங்குவின் என்ன ஆட்டம் ஆடினாங்க மகாராஷ்டிரால. பரம்வீர் சிங் சரி, அனில் தேஷ்முக் சரி, சச்சின் வாதே சரி, என்ன ஆட்டம் ஆடினாங்க. இவங்க எங்களுக்குலாம் அழிவே கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதேதான் உச்ச கட்டத்துக்கு போய் ஆடுவான் தெரியுமா. இதுக்கு மேல வந்து என்ன யாரும் இதை பண்ண முடியாது. அப்பதான் வந்து கடவுள் காமிப்பாரு, இல்லடா நான் இருக்கேன்னு காமிப்பாரு. அதுதான் நடக்குது இவங்க கூட. இவங்கெல்லாம் கண்ணவர் கூட யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்க சரத் பவார்லாம். ஐ மீன் லைக் அவன் ஒரு டைம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, பீப்புள் யூஸ் டு எப்படின்னா அந்த மகாராஷ்டிரால வந்து அவனை வந்து கிங் மேக்கர்னு சொல்லுவாங்க சரத் பவார. யூஸ் டு பி லைக் சொல்லுவாங்கல்ல, ஒருத்தன் வந்து எல்லா 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 பாலிட்டிஷியனோட இது வந்து தலைவிதியை சொல்லிடுவான். இஃப் ஹி வாண்ட்ஸ்னா ஹி இஸ் எ கிங் மேக்கர். அந்த ரேஞ்சில வச்சிருந்தாங்க சரத் பவாரை. இப்ப ஒன்னு கேஸுக்கு மேல கேஸை போட்டு உட்கார வச்சிருக்காங்க இடி. அஃப்கோர்ஸ் இன்னும் வந்து ஃபைனான்சியல் ஃப்ராட், அவன் பண்ணது எல்லாமே ஃபைனான்சியல் ஃப்ராட் தான். ஸோ அந்த ஃபைனான்சியல் ஃப்ராட் ஒரு கேஸ் மேலே ஒரு கேஸ் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அவனை உட்கார வச்சிருக்காங்க. இன்னும் கவர்மெண்ட்டு போயிட்டான்னா அவ்வளோதான், தூக்கி உள்ள போட்டு இடி எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது அவனை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறதுக்கு. இடி 1982 ஸ்கேம் எடுத்து நோட்டுறதுக்கு டைம் ஆகாது. தே ஜஸ்ட் நீடு இவ்வளோ நாள் பவர்ல இருந்தா அவனை யாரும் தொட முடியலன்னு நினச்சிட்டு இருந்தா, பவர் போச்சுனால இவங்க எல்லாம் காலி. இவங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து தே ஆர் ஜஸ்ட் நவ் கவுண்டிங் டேஸ் தான் நான் சொல்லுவேன். கரெக்டான நேரத்துல தான் வந்து எல்லாம் நடக்குது. அஃப்கோர்ஸ் லேட்டா நடக்குது நம்மளுக்கு தோணும், என்னடா இது, பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து சுஷாந்தோட ஜஸ்டிஸ் வேணும், அந்த இன்னும் கிடைக்கல நம்மளுக்கு. பட் இதெல்லாம் கூட வந்து எல்லாமே வந்து இட் கம்ஸ் ஆஸ் எ பேக்கேஜா தான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, இது வந்து மறுபடியும் இவ்வளோ சேஞ்சஸ் நடக்குது பிகாஸ் ஆஃப் சுஷாந்த். அதை மட்டும் யாராலும் மறக்க முடியாது. ஐ மீன் லைக் இவ்வளோ சேஞ்சஸ் நடக்குது பிகாஸ் ஆஃப் சுஷாந்த். சுஷாந்த் பட்ட வைக்கலைன்னா இவ்வளோ நெருப்பு எரிஞ்சியே இருக்காது.
ஸோ this is also a kind of a justice given to us நான் சொல்லுவேன். நான் அப்படிதான் பார்ப்பேன். நான் தப்பு செஞ்சவங்களுக்கு அவன் ஒரு தப்பு பண்ணல, அவன் 100 தப்பு பண்ணிருக்கான். அந்த 100 தப்புல ஒரு தப்புக்காச்சும் அவனுக்கு தண்டனை கிடைச்சா தண்டனை தான். எனிஹா அவர் அந்த தப்புக்கு தண்டனை கொடுக்கல, இந்த தப்புக்கு தண்டனை கிடைச்சாலே ஐ வில் பி ஹாப்பி. ஸோ இவங்களுக்கு டைம் நெருங்கிட்டே இருக்கு, அது நோ டவுட் அபவுட் தட் ஒன். பிஎம்சி எலெக்ஷன்ல தோப்பாங்க, என்ன சொல்றது, தண்ணி கேட்க ஆள் இல்லாம நிக்க போறாங்க. அதெல்லாம் எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம சுஷாந்த் தான். எவ்வளவு விளையாடி இருக்காங்க சுஷாந்த் கூட இல்ல, எத்தனை பேர் கூட விளையாடி இருக்காங்க. பாலிவுட் இப்ப ஒரு இடம் இல்லாம உட்கார்ந்து இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த அடுத்தது இவங்க சிவசேனாவும் சரி, பிளஸ் இவங்க யார் ஆடினாங்களோ எல்லாரும் உட்கார போறாங்க. சோ எஸ் மித்ராஜி, இதுதான் நான் வச்சிருந்தேன் என்னோட அப்டேட்ஸ் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் சோ. யா நம்ம சசி சார் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவர் வந்தாருன்னா சசிஜி. ஆமா சசிஜி, நமஸ்தே, ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், அண்ட் ப்ளீஸ் you can just come and yeah, as usual we are waiting for your updates and your message and your view on this, or like not on this, but whatever you wanted to speak, please come and join us. Thank you so much. And meanwhile சசி சார் வர்றதுக்கு வரைக்கும் நான் இந்த இன்னைக்கு நம்ம விஷா கோபிகர் ரொம்ப நாள் நம்ம காணும் நம்ம நிறைய வாட்டி பேசியிருக்கோம். ஓகே, ஹியர் இஸ் அவர் சசி சார். வணக்கம், ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். சசிஜி நமஸ்தே. சசிஜி நமஸ்தே. ஜெய் Jai Hind, Jai Bharat. Vijayji, Mitraji, how are you both? Good Shashiji. Thanks. How are you? Monday. Very hectic day, so that's why I'm sending Mitraji. I could not read much about Lavasa. No problem, Shashi. No problem, Shashi. We are happy that you're here, you're spending your time for public. Thank you so much for that. And Shanti says, please take care of yourself. She's having corona, she said. Achacho. Yes, Shashiji. Nothing to worry about corona now, because it became like a common cold now. So but it's like every other viral disease now, so nothing to worry. True. Yeah. And yes, Shashiji. Did you hear the news today about Kabab Malik discharge and his son has been summoned also by ED? Yeah, I heard that, and I heard he went back to the custody of ED as such. Yeah. I don't know, 3 days, what all have happened in JJ hospital or wherever he was. Yeah. Probably some kind of communication. I don't think that's called communication, but anyways, if you are naming it as communication, yeah. No, but actually what was told that CRPF officers were outside his room and he was not let to meet anyone. That's what I heard in the news, Shashiji. So I don't know if anybody was allowed to meet him except his lawyer. But the thing is, his lawyer is his son, Firoz Malik. You can communicate anything through lawyer nowadays. Yeah. So I don't know if his lawyer was allowed, but in one of the channels they said like 2 CRPF officers were always outside his room and he was not allowed to meet anyone. Oh, okay. So I think they would have taken the necessary precautions. And coming to this Lavasa project, see, the moment I see Sharad Powar in any news, I just switch off, because I don't think that news is like anything like a kind of inspiring to us or whatever. Because right from 93 blast, his name has cropped up everywhere. Is what I have seen. So compared to that, I don't think there could be a bigger crime. And Vora Commission report is still awaited. But I think what is being said is, okay, Amit Shah has the full copy of that Vora Commission report now, and he wants to maybe see who all are named in that and then try to bring them to trial and all that. Because obviously it's been 29 years now since Mumbai blast happened. It happened in March of the 93. March 93, yes. And what I got to know yesterday was, okay, through Bhav Tursekar, who's coming to another news channel as such, he was saying after 6 days after Sharad Powar became the CM of Maharashtra. So that's the thing actually. And coincidentally, I used to stay in Mumbai those days. I was a teenager, and I could, this very near to my place only, I could hear one of those blasts. It was near to that airport center hotels in those days.
Oh my God. Yeah, but yeah, there was some other. I could not give much attention to that, but yeah, later when I heard the news, it was like, oh my God, what is this? So close to my home, and but yeah, that's the thing. So it's being a CM, and then yeah, I think 11 places it happened, and then yeah, he gave a false information to the media that okay, there was this 12th place also, which was a Muslim-dominated area Yeah. where this also happened, but in reality, nothing of that kind had happened. So that's the thing, and. It's another piece of news which I heard just last year was that after 7 years or so, yeah, do you know who he got arrested on? I think you would guess. It's the current CM's father, who Oh. was a good friend of Mr. Sharad Pawar, and yet the current CM wants to join hands with the NCP and form a government and this and that. So I really don't know what to say. I think Balasaheb will be really turning in his grave if at all If when he looks all what is happening, right, with his party, Shiv Sena party. he And another thing which I think which is also mentioned in the diaries is I think you remember, right? Sharad Pawar bloodbath and all that was mentioned. Yeah. So those things also, yeah. Uh, See, those days when I stayed in Mumbai, I used to hear Vasuli and all that is nothing new actually. So if I guess it right, I think he's the one who started the trend of Vasuli. Vasuli. Right from a vegetable vendor to whichever biggest businessman in Mumbai, all of them had to send their share to him, is what I know. So this is what I had heard in those days. And from vendors only in those days, in 30 years back and all that, he used to get crores together, vegetable vendors. So imagine how much more he would have committed to all the bigger businessmen and all that, and all these hotels, restaurants, and all these big companies and all that. And he was So CM at that time, right? he was the CM, He was the CM. And yeah. real estate, a lot of money looted from the real estate people also. Yeah, very much. And sugar lobby, this cooperative banks, everywhere he has dirtied his hands like anything. True. All for this one only. What he So, will be doing with that much money, I don't know. How much I money one mean, person needs for his entire life? I think he's already 82 now, right? So, Yeah. how much more years can he stay? I think even if it's like 10 years, he might need maybe not more than a few lakhs because obviously he doesn't have any responsibility as such. His children might be settled and everybody. So that way, his needs are well taken care of. So even if he has just, I think 10 lakhs in a city like Mumbai, it is more than sufficient. Because everything else he would have had, his residence will be his own, and so many other things. Everything there will be no liability on him and all that. So, but I don't know. 10 lakh will be like I don't know. It will be 10 lakh crores, I guess, which he might have accumulated by this time. And I think when it all goes, yeah, he will have to just repent whatever. Why did he do? Yeah. Sometimes I feel, I think that okay, you know Mahmud Ghazni who invaded India 17 times. Yeah. He looted so much. He Oh. killed so many people. He defaced so many temples and this and that. And at the end of it all, he asked at an advanced age. I think he got all of his soldiers to put everything into one place, and then he just made a tour of that room, and then there were just tears in his eyes, saying, "Why did I do all this?" Why did? So obviously, because see, means if at all a person gets to know that okay, yes, his end is near, he'll become a saint automatically. There's no attempt at all. He'll just start thinking about God. He'll just think, see, why did he do whatever wrong he did and all that, and then he'll try to help as much as he can. Which is what happened even with Aurangzeb, and I don't know who else. Maybe all the evilness would have gone by then. They would only be guilt-ridden and all that. So that is what will slowly push them towards their end. So if at all this guy is really a human, he should feel that. I really doubt that one. Maybe Yeah. I mean, like, yeah, do they really? I mean, like, from childhood we are said that you can't take even 1 rupee with you, right? When you are dead, Yeah. you can't So take with you.
That's So what's the only point? for middle class people, you know. What's the point of making so much of? Yeah. Actually, yesterday or day before yesterday, I was just looking at some interview, and then they said like money is something like okay. He said like money is like gobar. If you pile it up, it will start smelling. If you make these patties and give to everyone, you can make a good use of money. Like for the fuel, you make that one, and if you start using, but if you pile it up, it will smell and you can't do much use of it. Same way, like running water, the water which is running, it's always good for everyone. But if you stagnate water, it will start smelling. So money is something like that only. You should not stagnate in one place. True, true. See, now he would have accumulated all this money at that time when he was accumulating. He thought it is so easy to accumulate and I'll keep it. I have mastered the art of being a totally Yeah, self-sufficient and all that. But today, with the kind of tension that he has, I don't know, though he might not show it in public and all that, I don't think he will be having a peaceful sleep also. Maybe, I don't know when he would have last slept peacefully. And what is the worth of all that money then? So that's what my take is. Is whatever, if he had hard earned his money, then he could have maybe in some kind of a contentment within him. And he could have true. even set an example for his own family. But look at his daughter also. She's also maybe she doesn't have the leadership skills and all that, but yeah, she's picked up everything wrong from him only. Exactly. So that's the thing. So yeah, so yeah, I don't know. Means coming to the law itself, yeah, I think lot of loopholes are there because of which these people like Nawab Malik, yeah, he was smiling when he was going back to ED also. It seems after the discharge from the Yeah, hospital. that's what everyone is saying. Yeah, I didn't saw that one, but yeah, he was smiling only. I mean, Hmm. not even. That's how they want to show to the people, Hmm. Okay, I mean, like nothing happened to me and nothing can happen to me. Hmm. Kind of a false image, but inside it's totally different image. Hmm. Absolutely. See, money laundering is not a small crime. It's not like Vasuli and all that, right? It's not like a. Yeah, So those kinds of things will certainly weigh in on him, and then yeah, maybe whenever the judgment is passed, that is when yeah he might realize whatever has to be happen. And coming to this guy Sharad Powar, I gather it was he who stopped Dawood from coming back or surrendering to the authorities. This was way back in 2000s, early 2000s, I guess. I heard that part also, Shashiji. Is it true? Like he did that one? There's a good probability, even I'm Okay. not 100% sure, but yeah, there's a good probability of that happening because yeah, obviously, see if you see Nawab Malik, if he's handing glove, he went to Dubai also, if you remember, for that expo. I Yeah, think, while the Samir Wangre sir, those issues for some time he went to Dubai. Yeah, during that yeah, time. yeah. So, so yeah, yeah, who knows? He might have gone to Pakistan or what? I really don't know. Or did he meet Dawood only in Dubai? I don't know. But yeah, there's a good probability. He made such a huge news about it, saying I've asked a permission from the state government and from the central government, and then now I'm going. And then he got his photos clicked to there somewhere in Sharjah. And so those, we only get to see whatever they want to show us. But Yeah, exactly. what else happened? Yeah, only they can say that. True. So that's the thing. But yeah, good thing is okay. At least we're getting to know that okay, they were hand in love with so many people. And yeah, that's what led to his arrest, right? Money laundering cannot be a small thing. And if his hands is, if it's proved that, okay, he had maybe hand in much bigger crimes also, obviously that will be something which either ED or CBI or even NIA will have to, yeah, do the investigations and then show that these are the ones for which he is liable for any kind of legal punishment. True. So, The case what NIA also has filed not on Nawab but other aides of Dawood is the hmm, UAPPA Act, right? So stringent hmm, UAP unlawful. That's also hmm, like non-bailable offense. And if he is linked with that also, like funding and links with the terrorist organization, terrorist gangs, then probably I mean like he's in a deep hole. hmm. But yeah, this see, I think this entire politics plus Bollywood and
I don't know which all businessmen are. Of course, media is definitely involved. And today, what Gaurav Pradhan sir was saying was, okay, see, even Republic TV is becoming another NDTV now. So, Actually, Mitraji True. was always saying about that I one also. had those And doubts quite long before. I mean, once okay. he stopped fighting, I was Hmm. also believing, okay, fine. He underwent so much of trauma, like went to jail, and he also need a break. And yes, why he should suffer a lot, Hmm. everyone had a good opinion only, but after some time, I had Hmm. this doubt. I was telling Vijay often, no, something is this fellow did yeah, only for is to concentrate on his Republic channel. Hmm. Hmm. Okay, to Hmm. bring up this channel, So True. everybody is benefited by Sushant only, Sashiji. Really, Hmm. it's sometimes it's feeling so bad. But Sushant is also, again, Hmm. he is bringing these people out also. Everyone, whoever using his name, they are being exposed. Yeah, I mean, see, means if that is 100% correct, then yeah, I think it is very bad news for Sushant's justice movement as such. Because yeah, I mean, obviously he has got a lot of evidences with him, Yeah. Arnab. So if at all, yeah, means I don't know if that will ever come out in the open if it turns out to be this. But I, yeah, let's see I how. also had a doubt why Bandari, I forgot his full name, why he left Republic that mm, time. He was Genki. like, yeah, he was like very sincere, and he went to Karjat, if you he was remember, arrested also, right? At that time, arrested. Yeah, yeah. And after that, he just came out. Why? So many questions was going in my mind, but yeah. mm. Yeah, that time it was being said that okay, Arnab only advised him, see, you do separately because yeah, something of that kind, so that you are not targeted and all that. And then yeah, he just left, and then but yeah, I mean, at one point of time, I think it was almost proved that okay, yes, Arnab is totally right wing and all that because all of his staff were put under FIR and all the 1,000 people or something, or they were all under FIR, and then he was asked to submit proof of every single piece of item that was bought for his Republic offices and all that. Mm, So that kind of an audit was being done by Mumbai police, and yeah, Sachin was going to his place, and yeah, we yeah. all know what happened. So, so yeah, I mean, see, sometimes I feel as if some kind of a movie is going on in front of our eyes only It is. It is. because see, if you remember, Arnab was asking where is Paramveer Singh? Why did he flee to Belgium? Why is NIA not asking, or means what was NIA doing when he flew to Belgium and all that? And he was So not that in Belgium at that time. he was not in Belgium. Yes, that was the point. yeah. Because yeah, the kind of safety that he'll get in India, I don't think he'll get anywhere else. Here he at least has his own people who will protect him and all that. Today, being in Mumbai, he's protected. Okay, so that's the True. thing. So he was there in Chandigarh only and all that. So some means see PBS last to last year and all that, he was a big villain for all of us. But now he's kind of favorable, and now Arnab is portrayed to be a villain and all that. So that kind of a thing, just like Viru Mandi. Before interval, I think Kamal is the hero, and after interval, Kamal is the villain. Exactly. I mean, like, so true. Interval ke baad ki story is totally different, and before interval it is different. But Hmm. I mean, like, the thing is, like, stop. There's nothing more. There can't be anything more that which can really surprise us. Hmm. It's Hmm. like everything, as you said, anything about Sharad Pawar. Yeah, this thing will be like this. Any media coming out or changing. Yeah, we know any Hmm. Bollywood actresses like who was like that before and now like this. Yeah, Hmm. we know Hmm. you that one. Yes, yes, Actually, Mr. yeah, true Indian is just not to hurt anyone, because everyone has your own opinion, our own opinion here. What I wanted to say is like not to target, because even I was so happy he only brought Sushant's issue Hmm. very very seriously. But if it's my opinion, my humble opinion, okay, it's not to hurt anyone. You stay in your own opinion. Everyone has their own opinion. If Hmm. I feel like sometime I have this intuition, like Hmm. this feel when I no not recently, okay. He's a whistleblower, he'll bring everything, okay, to the public, but after that there is no solution from him. He will stop, he's not talking. Why? It's same like Hmm. Swami. Hmm. He will bring everything.
He will make an hype, and after that, why they are stopping? Why they're not talking further? That's what my question is. Actually, yes, Shashiji. Yeah, I mean, see, my thought process is, I think, maybe this is the way the BJP government works. It tries to confuse everybody by playing all these kinds of point games. So the other day I was telling the same thing, Vijay, right? So 7th of March is when the BJP state president Yeah, said, yeah, we will. Why yeah. wait till 7th of March? Are they waiting for the opponents to do some kind of a silly mistake or something? And now this propaganda that Arnab is not really what he's made out to be. He's also just after TRP. He's just trying to. He's a businessman. He just tries to promote his own business and all that. So is this some kind of a negative publicity which is deliberately being floated? I don't know. And if at all, yeah, he is a genuine guy. What will his role be in the entire scheme of things? Because see, obviously, I don't think BJP government would want all of the media to be against it in one way or the other. So, and obviously, public also, though we know that okay, most of us know who are genuine and all that. I don't think most of us would have all the at least the SSR justice seekers. They would not have boycotted Republic, but all others they would have NDTV, India Today, and all that. They would have boycotted as such. So, how will a government really function? Because if it's a media supposed to be a fourth pillar, how will it be functioning? Because see, tomorrow, if at all anything has to be published, it cannot be only through Twitter or only through Yeah. YouTube. And all that. So They need some media. Very true. Very true. this media will be required. So sometimes I feel that okay, they are Arnab is trying to be made out as a villain just because maybe it might want the opponents of BJP to go and approach him with whatever they have. Because see, ultimately, if you see, when Rajiv Sardesai did that interview with Ria, he seemed to know a lot of things which public didn't know. It could be on the SSR case. Because what I got to know was okay, there were many questions in which he was leading the RIA as such. Okay, something like that. So I think I'll have to study that interview a bit to see where all he was trying to lead her. Because it was as if see, you left his house on so and so date. What was it? Okay, in that state of depression, why did you have to leave him? So in that state of depression is a very strong indication that okay, he wants to take the question in that direction. In that Obviously, direction. that the state of depression has never been proved. So why would he want to put that phrase in that sentence? So all of these questions. So my take is that okay, Rajiv knew a lot of things simply because he was the left winger. Yeah. Right. So maybe Arnab might be trying to get into the same shoes and try to get the details out. I really don't know. So Actually, many times, like many of these news, I simply say, no, I'm not going to watch this one. What I'm going to get out of this. And I have used to say to Mitraji also, no. We have to start looking at every news, like because we are giving this kind of, I mean, like we will get many points from those other newses and other events, because many events when this interview came, the one which you said Sardesai and Ria, I said, what? I mean, like this will be just a completely fake, and she'll be, yeah. You saw the like wearing the complete white and white, sitting in in front of the camera, like she lost her husband, like real dear husband, and there is nothing more she can do in her life, and now she's all coming in front of media and asking for help, like that. I said I didn't saw that interview, but now when you say, like you have to like we have to watch everything to find out really how the opponent party or how these people also think, how these people are trying to take the people in which direction. But in a way, I'm thankful to Rajiv because I think he exposed her by not asking several questions which we could ask, and that is where I think within 1 hour of that interview coming in public domain, most of us knew she was only fibbing. She was not even talking facts because one time she said, Sushant had claustrophobia. He had that fear of flying and all that. And at another point in the same interview, she said, no, he booked a flight to Thailand. It was a chartered flight. He spent 70 lakh rupees there. The person is claustrophobic booking a chartered flight. What is going on?
So these are all things which she herself gave out, right? So we didn't have to do anything as such. So I think she gave a name of Hari Shetty, Modapanel, and so many other stuff. So people took a lot of views. Hari Shetty came forward and he said, yeah, he had given only for some insomnia kind of a thing for Sushant in 2013. And it was coincidentally the same doctor who also, maybe I think he was kind of treating Amir Khan's younger brother, Faisal Khan, in 2007 or something. But then Faisal Khan totally, he was any kind of psychological depression theory and all that was totally gone through the roof in case of Exactly, Faisal. at that time, yeah. Yeah, so those common connections would come out and all that. And then people started linking Faisal Khan with SSR. And then, yeah, now, seems even Faisal Khan said at one point that he thinks it is murder, SSR, though he's from Bollywood and all that. But yeah, there's a kind of story. He was made to sleep for 20 hours. He was being drugged and all that. If you see, it kind of matches whatever SSR. He was also sleeping a lot just before maybe he came to his senses, maybe in May or something like that, when he changed that bank nominee and all that. So if you see all of that, there's a lot of similarity. Yeah, but why do you think that story came at that time only, Shashiji? I mean, like, don't you think See, there that was some kind of time, a connection, or they are trying to, yeah, put something in people's mind? yeah, this was immediately after the FIR was filed in Patna, right? Hmm. So, and then I think that time there was a big demand for CBI. And I think ED had come, and I think the NCBI had also come in. So that was a timing for that interview, just so that okay, there was some kind of a sympathy wave for her. And if I remember correctly, in Twitter or somewhere at those days, it seems justice for Ria also started. Yeah. Just like justice for Sushant Singh Rajput. Of course, yeah, though it was in a very small number and all that, and because their APS cannot be like millions and all that. So that was how it all started. But yeah, I think it kind of made a dent. But yeah, ultimately it's all proved that okay, whatever was happening was kind of fake only. But the point I'm trying to make is, all these leftists seem to know a lot of things True. about what happened. And this Republic is one place which I trusted because of Mansukh Hirian's case. How could they do that? It still amazes me. Okay, Sachin was jumping from that compound wall. He's crossing means Mansukh Hirian is crossing the road, and then he's getting into a car where Sachin was The sitting, whole and video, right? yeah, the traffic signal. The traffic And then signal. yeah, and then I think at another point, he was taken to some place. I don't remember where. He was sitting in the front, and Vazir was driving that Scorpio only or something. Yeah, I don't remember what. But how could they get hold of so many footages? So True. that was what taught me that investigative journalism is at its best in case of Mansukh Hirian. So Mansukh Hirian. yeah, I mean it's not that okay, it was being done for the first time. Again, I'm reiterating this. So my take is that okay, they know everything about Disha Salen and SSR also, simply because of footages and all that. They might not be having maybe the actual proof of how the murders were committed, because simply because it might have happened in a closed room or something like that. But yeah, they certainly know who all went to that place on that night, and maybe CBI would have tied it in with the evidences that it has of all the fingerprints that we have got from the places. Because Disha apparently was killed in some place which I don't know, but maybe through footages they would have tried to find out, and then they would have gone to that place and see who all fingerprints were there, whether that tower location matches the mobile numbers of whoever were the suspects, and all of that. Yeah, they would have found out, and then yeah, they would have built some kind of a case, is what I think, right? Hmm. So yeah, Republic has that kind of a capability at least, but. This news said that okay, it is not genuine enough and all that is being deliberately made public or whatever. Yeah, I don't know, because yeah, sometimes Miss Dawood Ibrahim's death news had come a few years back, Few Yeah. years back, yeah. and do you know who propagated that? News It was channel. Gaurav. From Times of India.
No, Gaurav Pradhan sir and one of the journalists. He made it clear in one of the channels. We just a couple of days. Okay, sorry. Then The reason he said Dawood is dead is because he wanted his second in line to stand up, and that is when the authorities they gunned them down or they encountered them or whatever, and then some 50 odd people were taken to task in that fashion. So, but Dawood is really not dead, is what he actually said. So I don't know if I'm thinking too much here or So is this that was an. in an interview, Gaurav Pradhan sir, he said about this, about Dawood. If you happen to check with the Deepthi Pinati, I think she was the one who mentioned this. yeah. She She took said a they screenshot. have mentioned, and then immediately they deleted the post something. Yeah. So that's the thing. But maybe all those details she would be able to give you. And But then, that was something like, that was some post from Pakistan also, something like that. That Pakistan yeah, media Pakistan said TV. posted about this one, and which Dipti ji reposted it, and then it was deleted again. So something like that. Maybe this news came from here because it had to go to Pakistan because otherwise his second line would have never Yeah. stood up and that gave that opportunity for our officers and all that to take them to task. These were like encounter specialists and all that. Not the Pradeep Sharma, Sachin was a kind, but I think whoever were looking for them from either the CBI or NI or whoever, they took them to task. But Dawood is still there. But maybe they're waiting for the right opportunity to maybe go and nab him or I don't know, liquidate him or whatever the plan to do. So that is where it's all leading to. So sometimes I wonder if this is what could be happening. True. Yeah. Yes. So that's all I think. At least from that perspective, I have to say Sharad Powar. I don't want to add anything more. No, actually, as you said, like we can keep on adding from 1982, 92 about him, So it's like, it's True. case after case. Every case you take from in India, he will one way or other, he will have a hand on that one, something like that. Yeah, something like that only. Yeah, like whatever big crimes are there, if Dawood's name is there, then I think 99% even this guy's name will be there. Yeah, definitely. I think it's high time that Vora Commission report is made public. So it's not serving. Just that 11 pages won't make any purpose. I think all the full volume has to be. Can we get that report online somewhere? The complete report? No, right? No, not yet. It's not made public. But I think there was an appeal to Supreme Court and then all that. And Congress government in those days, I think 95, I guess it was, that appeal was made to Supreme Court. And Supreme Court also had ordered that, okay, it should be made. But Congress government at that time, PV Narasimha Rao government, it said, only these pages could be made public. And I think shortly after that only, this guy was expelled or something. Sharad Powar. That was how it was. If you remember, he wanted to become the PM of India, but somehow David Gowda became the PM of India for a very short while, and then I.K. Gujral and others followed. And then this guy had to be content with again being the CM of Maharashtra. So that was how it all. The hopes of becoming a PM was dashed, I would say. So otherwise, I don't know where would we today. Maybe we'll be Pakistan. I don't know. So that's the thing, long and short of it. Yeah. So have you seen this one? I mean, Shashiji and Riji. I mean, there's a recent change in DGP. They have appointed Sanjay Pandey. I think so, right? Yeah, Mumbai commissioner. Mumbai commissioner. Commissioner. Yeah. Hemant Nagral has been transferred. Has been transferred. Yeah. So that's one more news which I heard yesterday. I think so. I guess Uddhav Thackeray was not happy, and even Sharad Powar was not happy. And all that because these guys were clueless actually.
If Pakistan had affected us, right, they would have been promoted, but because the central They didn't do anything. because the central government scheme which had come, they have been transferred. Yeah, Mitraji was asking the same thing. I was like, why do you think? I was like, clearly, yesterday, day before yesterday, we heard the news like Uddhav Thackeray was not happy, Sharad Pawar was not happy by Maharashtra government intelligence, like what they have been Yeah. doing. So, And one more news which I heard was there's been FIR filed against Narayan Rane by Maharashtra government yeah, for defaming Disha Salin, it seems. yes. And same in Malwani police station. The same one, Same yeah, station. Both Narayan and Nitin Rane, I think. FIR has been Mitesh. filed. Yeah. Too bad. No, it's not even I, her parents. Imagine government coming and trying to do all this. I thought, why did they leave Chandrakant Patil out of this? No, he has not made anything public, right? At least. Yeah. That's true. That's true. I mean, they are so Just, desperate, or they are like they are trying every, Hindi mein every pantra. They are trying everything. What what can be done to stop this? So no, they don't know how to play politics. Also, is what I think. See, what they're doing is okay. If at all somebody goes against them in public, they will, instead of retaliating in a political way, they will try to take the legal way, which is kind of so very childish, I would say, because they don't have to get into anything. Imagine if Modi goes and files FIR for all the people defaming him. How many FIRs will be filed? yeah. So that maturity doesn't show up at all. Actually, a common man would have been a little bit different, when a case is filed against him and he doesn't has that much support. Probably he or Hmm. she might feel a little bit like, okay, let's back off from this one because I cannot afford to have all these cases. I can't go to the court. But these people, if you're filing a case against like BJP leader, I mean, like they are leader. It's they can easily do. I mean, like, they can easily go and fight these cases. So I don't know what. Yeah, as you said, now in this scenario, it's totally childish. I mean, like you hit me, I will go and I will tell to my mommy, and she will come and she will beat you. Like two kids when they fight. Hmm. I will go and bring True. my mommy. Yeah, it's like that only. So childish. Yeah, but it's kind of proving one more point also. See, imagine in 2020, you remember that old Navy man was beaten up by Shiv Sainiks for Yeah, yeah, doing yeah, yeah. the cartoon and all that. So obviously, I don't know, have they run out of Shiv Sainiks or what? I really don't understand. Because they can easily go and maybe bash up maybe BJP workers, if not Narayan Rane and all that. So, but yeah, I think a lot of manpower has been lost because of this approach. And Absolutely. I mean, so, like Shiv Sena is really losing its grip. I mean, like the grip what they had few years back hmm, because of all these things which are coming out. They are true. really losing their hold, and that's what I was also telling, and I heard in the news also, like the BMC election is the last hope, and Hmm. if they lose, then there is no Shiv Sena anymore. More or Yeah, less. yeah, very much. Because yeah, that There's is the no one Shiv Sena. stronghold that they have. Yeah, yeah. Yeah, yeah, So BMC means Shiv Sena and the vice versa. That's the thing. exactly. It's one But thing, it's like gone. I mean, the name is gone, and second thing, yeah, it will be hard for them to come back hmm, hmm. to even And I stand think after that next year is the state elections. I think in Maharashtra, if I'm in not wrong. Maharashtra. Yeah, yeah. So miss, I sincerely hope it doesn't go till next year. Yeah, it's too much. So they wait for all elections and elections and elections and elections. Yeah, I don't think this justice will ever be delivered to Sushant or to Disha or to anybody else. Yeah, So that's my humble yeah. this one prayer. Yes, So Shashiji, I think that yeah, I think yeah, we it's should been a wrap long up day for now. me. Yeah, Yeah, yeah. yeah, yeah. It's Monday. Let's Let's keep it up yeah. short. Huh? Yeah, It's yeah, been yeah. a Yeah. long day, so I True, mean, true.
Yeah, thank you, Shashiji. Once But again, I mean, like, always, again and again, this I'm really happy to say that it's really nice to have you here, Shashiji, because Oh, my like yeah, pleasure. we know lots of. I mean, we can think in other side of angle also. So Hmm. thank you so much. I mean, we are getting one side of news, and you're Yeah, giving us a totally different side of a news. I mean, like a yeah. little bit more. Again, So it's always nice to everyone get. who come Yeah, yeah, who exactly. who When I gives say their we, it's opinion like in the comment section in the also. chat also. Yeah. Yeah, so So that's now we are nice. two And Indian have her own perception. But again, it's good that everyone, people are they're not sharing. getting, sharing, and they're not against each other. They just Yeah, respect Hmm. everyone's thought. That's the only yeah. thing we need here. We have to listen Yeah. everyone. What, Shashiji? Yeah, no, you're absolutely. See, now I think this whoever is seeking justice, they've got that maturity also. Now that okay, True. yeah, means it's not necessary that okay they will come only to our channel and then say whatever they have to. Hmm. So see, and secondly, means whatever 2 years back we were thinking, maybe or just when the movement started, whatever we were thinking, we might have changed a lot many things also because at that time, yeah, we were just like curious to know why did he commit suicide and all that. But today we know it's a fact, or it's not a suicide at all. True. So, see, lot many things will change. So, in a matter of months or years or even minutes together. So, let us not bind ourselves to that fact that, okay, yes, you said this on that day, so today you cannot change your stance and this and that. So, obviously, it's depending on the circumstances. See, we never thought that, okay, it will drag for this much time, that much is that. And when CBI came in August of 2020, we thought, yes, justice will be served so soon. This at that time it was almost as if judgment has been passed and yeah, SSR has been murdered and whoever we are naming as the culprit, they will be punished and all that. Yeah, But it felt that way. till today, charge sheet also has not been filed. So Not been fine. so we have been knowing all of that. So and then in between we saw so many contradictions being reported in media and this and that. So that is why that I think most of us will be looking at all the angles also, just like how CBI is doing. But now we know that, okay, yeah, we can put our finger and say this is not suicide, this is certainly murder, and that's the way. So as long as we stick to that one theory, I think the remaining all is like, yeah, whatever we see as Coming and going. evidences, circumstantial evidence. Yeah, yeah. True. So that's the thing which we have to bear in mind. So that kind of a maturity has come now. We don't see that, okay, yeah, just because he goes to channel A or channel B and says whatever he has to, he says one thing in this channel, says another thing in that channel. See, here in a matter of minutes also, we can keep seeing. So tomorrow, somebody totally new me also might be shown as a culprit in SSR's case, whom you would have never even heard of. Uh, So that is when we will have to see, okay, whether what is being told to us is the right thing or is it another fake news. So for I all mean, of that, we should be prepared. yeah, so true. So wisely said, Shashiji. I mean, like especially in this Sushant case, what even I had personally have learned is, I mean, Mm, it's very hard to say what is exactly right and what is exactly, as you said, especially going to different channels. Everyone have their own point of view. As long as everyone is mm, working in one direction, like okay, everyone wants justice. Of course, they are decoding in a different way, and some don't agree with mm, your view on one point and some don't agree on your mm. with another point, but both agree on the main goal. The vision is the same. I want justice for Sushant. Yes, fine, I also want justice for Sushant. So let's stick to that one. Of True. course there can be like 1,000 different points where people will disagree. I mean, you don't have to agree Yeah, for everything, but I agree that I want justice for Sushant and you agree, yes, then let's stay together. That's it. that's the thing. That's the thing. So So yes, Vijayji and Mitraji, that's all I had to say. So I think, thank you, Shashiji. I mean, like as always, awesome. Thank you. Thank you, Shashiji. thank Thanks a lot you. once again. Sure, sure. I was happy to see you both live, so that's why I thought let me come for a few minutes only, Yeah. and Same it here, ended up same for here. 7. We will be we most all, happy, more happiest person if you come. I we mean, always expect you. share our We screen. always Yes, expect you. yeah, Yeah. same Anytime here. you can just Super. join. Thank you, Jai, Shashiji. Thanks once Okay, again. Jai Hind, Jai thank Jai Hind, Bharat, you. Jai Bharat, Jai Sushant Shashank. Shashiji. Yeah. Jai Hind, Jai Jai Hind, Bharat. Jai Bharat, Jai Shushan, Yeah. Jai Jagannath. Thank you. Jai Jai Jagannath. Good Jagannath night. Yeah. Shashiji. Thank you. Happy Shivratri. Oh yes, thank you, and same to you too, to your Thank you. families too. Yeah, thank Thank you. you, Shashiji. Bye. Thank Thank you, you. Shashiji. God bless everyone. And yes, now sir, did you hear
Did you hear? ஆக்சுவலா வந்து ஆஸ்ட்ரோ தீப் இவங்க வந்து ஆஸ்ட்ராலஜிஸ்ட் நான் கேட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க 7 இயர்ஸ் அவங்க வந்து இப்போ ட்ரெயின்ட் ஆஸ்ட்ராலஜிஸ்டா. உங்களுக்கு வந்து மனமார வாழ்த்துக்கள். நீங்க வந்து உங்களோட நியூ ஃபீல்டில் மேலும் மேலும் நல்லபடியா வாங்க, வரணும் வாழ்த்துக்கள். ஆக்சுவலா வந்து இந்த மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் சீக்கிரமா கீழே போகுமா கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க. சொன்னீங்கன்னா சந்தோஷப்படும். அண்ட் ட்ரூ இந்தியன் சார், டிட் யூ ஹியர் கௌரவ் பிரதான்ஜி? இட் சீம்ஸ் வெரி மித்ராஜி, இன்ட்ரெஸ்டிங். அதுக்கு நீங்க ஆஸ்ட்ராலஜி பார்க்க தேவையில்லை, நானே சொல்லிடுவது மகாராஷ்டிரா கீழே போகும்னு. அவங்க சொன்னா இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும். ஓகே, ஆக்சுவலா ட்ரூ இந்தியன் ஐ வாண்டட் டு ஷேர் ஒன் திங். இங்க அவங்க வந்து கௌரவ் பிரதான் அவரோட சாரோட இன்டர்வியூ பார்க்க சொல்றாங்க. டெஃபினெட்லி ஐ வில் வாட்ச். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு அவரோட இது ரொம்ப கிளீனா சொல்வாரு. டெஃபினெட்லி ஐ வில் வாட்ச் ட்ரூ இந்தியன் ஜி. அதை பத்தி கூட நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா சசிஜி ஆல்சோ லைக் அ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் கௌரவ் பிரதான் ஜி. ஸோ நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஃபர்தரா வந்து அவரை பத்தி அவர் சொன்னதெல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், ட்ரூ இந்தியன் ஜி, ஐ பிலீவ் தட் நீங்க தான் சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ராம்னா டாரட் ரீடர் பத்தி. எனக்கு இப்ப ஞாபகம் வருது, நான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கைலாம் இல்லை, ஆனா நான் அப்போ வந்து அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுவேன். அந்த டைம்ல வந்து அவங்க சொன்னாங்க, நான் சொல்றது 1 இயர் பேக், அதாவது சுஷாந்த் இறந்த அந்த டைம்ல வந்து ஒரு 6 மந்த்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டே இருப்போம் இல்லையா நியூஸ்ல, அந்த டைம்ல அவங்க சொன்னாங்க டெஃபினட்டா வந்து இது வந்து ஒரு கிங் பின், ரொம்ப ஒரு பிக் ஒரு பர்சன் இருக்காரு. ஓகே, சிஎம் கூட சேர்ந்து இன்னொரு ஆளு, அப்போ வந்து சரத் பவார் சொல்லிட்டு எல்லாரும் நேம்லாம் கீழே போட்டாங்க. ஸோ அவங்க சைட்ல ஒரு லேடி தான் குயின், அவ தான் வந்து எல்லாமே டாப்ல எல்லாம் பண்றது. ஸோ முக்கால்வாசி இந்த காஸ்டிங் கவுச் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பிளஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய விஷயங்கள் அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க கண்டிப்பா எக்ஸ்போஸ் ஆவாங்கன்னு அப்போ வந்து ஷீ டோல்ட், ஃப்ரம்னா ஷீ டோல்ட். இப்போ வந்து ஐம் ரியலி சர்ப்ரைஸ்ட், அது வந்து இட்ஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ எஸ், சம்டைம்ஸ் யா ஹாவ் டு பிலீவ் நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து சுஷாந்துக்கு வந்து கண்டிப்பா ஜஸ்டிஸ் கிடைச்சாலே அதுவே நம்மளுக்கு, சுஷாந்த் மட்டும் இல்ல, சுஷாந்த் கிடைக்கிற ஜஸ்டிஸ் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இல்லை. ஏன்னா சுஷாந்த் கேஸ் ஒன்று சால்வ் ஆச்சுன்னா எல்லா கேஸும் சால்வ் ஆகும். அதனாலே வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கும். இனி வந்து எல்லாமே வந்து மாறும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். மித்ராஜி என்ன சொல்றாங்க? ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் சுஷாந்த், ஜஸ்டிஸ் ஃபார் சுஷாந்த். கண்டிப்பா தேங்க்யூ ஸோ மச் மித்ராஜி. அண்ட் ஆஸ்ட்ரோஜி நன்றி, மோஸ்ட் வெல்கம், மோஸ்ட் வெல்கம். அண்ட் ட்ரூ இந்தியன் ஜி, எஸ் ரைட், எஸ். ஸோ நான் தமிழ் கத்துக்கிறேன். சூப்பர், ஆல் தி பெஸ்ட். சீக்கிரமா கத்துக்கோங்க, அப்போதான் வந்து இட் பி வெரி நைஸ். நீங்களும் வந்து பேசலாம். யா, உங்களோட வியூஸ். நல்ல ஆஸ்ட்ராலஜி பார்க்கலாம். ஆமா ஆமா ஆமா, நிறைய பேர் கிடைப்பாங்க உங்களுக்கு. ஸோ அதுக்கு வாழ்த்துக்கள். ட்ரூ இந்தியன் ஜி என்ன சொல்றாங்க? 10 men and 10 women are involved. Yes, now I remember. I think I have to go back. If in case அவங்களோட if she still has her என்ன சொல்றது வீடியோஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா I can just go and refer it again. ஸோ இது நீங்க தான் சொன்னீங்க லாஸ்ட் டைம் வந்து இந்த டாரட் ரீடிங் பத்தி. அதனால தான் எனக்கு அந்த மைண்ட், சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ட்ரூ இந்தியன் ஜி. ஐ திங்க் நோ அஃபென்ஸ் பிட்வீன் அஸ், ஜஸ்ட் அ டிஸ்கஷன். நம்ம எல்லா ஆங்கிள்லேருந்து திங்க் பண்ணணும். ஏன்னா நம்மளோட எல்லாரோட மோட்டிவ் வந்து சுஷாந்துக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணும்னு தவிர யாரையும் டிஃபேம் பண்ணுறதோ யாரையும் கீழே தள்ளுறதோ கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு டவுட், எல்லா இடத்துலையும் நம்ம டவுட் இருக்கணும், அதை அனலைஸ் பண்ணணும். அதுக்காகத்தான் நம்ம வந்து எப்பவுமே ஒரே பார்வையிலையும் போயிட்டே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன். அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி நீங்கள் அதை ரைட்டான ஆங்கிள் எடுத்திருப்பீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களையும் நான் ஹர்ட் பண்ணணும்னு அந்த எந்த இன்டென்ஷனும் கிடையாது. உங்களை இல்லை, யாரெல்லாம் வந்து அவரை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ. ஏன்னா நானுமே வந்து சூப்பர் ஹீரோ, ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டிருக்கேன். அந்த ஜெயிலேருந்து வரும்போதெல்லாம் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். கண்ணில் தண்ணியே வந்திருக்கு அந்த டைம்லலாம். ஏன்னா வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேட்ரியாட்டிக் ஃபேமிலி அவங்க. பட் ஃபைனலி சம்டைம்ஸ் அப்பப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் இருக்கும்போது அந்த டவுட்ஸ் வரும், அவ்வளோதான் தவிர மற்றபடி வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ தேங்க்யூ பாலாஜி, தேங்க்யூ லக்ஷ்மி. ஸோ ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் சுஷாந்த், ஜெய் ஜெகநாத். இன்னைக்கு சிவராத்திரி, எல்லாரும் நல்லா சாமி கும்பிடுங்க. அவ்வளோ, வேற ஒன்றும் இல்லை. எல்லாரும் ஹாப்பியாக இருங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி. யோகிமா உங்களுக்கும் சேம் இயர் எல்லாருக்கும் நன்றி. ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் சுஷாந்த், ஜெய் ஜெகநாத் அண்ட் ஜெய் சாய்ராம் மக்களே. நன்றி. அண்ட் யா, hopefully True Indian G, she will come back, don't worry. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you Janamma, thanks a lot. Bye bye. See you tomorrow.